Everyone, last day, last session of Последний день, последняя сессия, last session, last lecture, but not the last music performance. последняя лекция, но не последний музыкальный сегодняшний перформанс. Okay, so as you know, I'm the founder of Derivative, and Как вы знаете, я основатель компании Derivative. and I often tell people that I drew my first pixel in 1974. И я часто говорю людям, что я нарисовал свой первый пиксель в 1974 году. And a few months ago, I found the pixel. It's actually this one right here. И несколько месяцев назад я недавно нашел этот пиксель, который я нарисовал. Это вот этот, который я сейчас обложу. This image is a Polaroid from a computer screen in a United Nations weather research project. Это полароидный снимок с экрана с проекта what was the last weather research? Weather, you know the United Nations. United Nations. United Да, Nations. это снимок с экрана как проекта для изучения погоды United Nations, Объединенных Наций. Yeah, and it was. ООН, да. We were 80 ships in the Atlantic Ocean, Было 80 кораблей в Атлантическом океане. and I was on the Canadian ship, and there was 7 Russian ships and a bunch of ships from. И я был на канадском корабле, а там было еще 7 русских кораблей. But I had the opportunity to draw an image. This is actually an image of the rain around our ship for 360 degrees and 40 kilometers. Это изображение дождя вокруг нашего корабля на расстоянии 4 километров 360 градусов. So it's a data plot of rainfall around a ship for the. Это репрезентация данных дождя. So that's to prove that I was doing computer graphics in 1974. То есть это доказательство того, что я делаю компьютерную графику с 1974 года. So people ask me what does Touch Designer do? So I had to make up one picture of everything together, which is a lot of stuff. Люди меня часто спрашивают, зачем нужен тач-дизайнер, что он делает, и поэтому я сделал такую вот презентацию, в которой я, чтобы я мог это сразу объяснить. Of course, driving video, but also hooking up lots of input-output devices. Конечно же, это проигрыватель для видео, но также это приемник кучи различных внешних устройств. And now virtual reality and all these other things, which will. Теперь уже и виртуальная реальность, и многие другие новые технологии. But I designed it initially to. It's really for technical artists who want to build stuff with the least amount of coding. Но в первую очередь это инструмент для художников, которые хотят как можно меньше кодить. I often claim that I did VJing in 1995, and I just want to prove that for a second. There's some VHS recordings of some visuals that we had done in Toronto then for kind of music scene. Я хочу показать вам старые записи, которые я делал в Торонто для музыкальных тестов. Raver, What year is that? 1995. 95-й год. And this is on Silicon Graphics computers. Игралось на компьютере Silicon Graphics. All 3D real time. Это все трехмерные визуализации в реал-тайме. And so on, and so on. This is all in Houdini, right? It was all in Houdini and Prisms actually before then. Это сделано даже не в Houdini, а это еще Prism. Это комплекс, который еще до Houdini. So,
So this is a 3D character that was animated by just changing the speed of playback of Это keyframes. который анимируется по изменению параметров скорости. Oh, it was controlling the speed of keyframes, keyframe playback. Да, это как бы различные анимации, которые он, вот скорость проигрывания которого он контролирует с помощью. With our favorite controller, PV, and just a shot from a club. So anyway, that's what it was like then in Toronto, Да, вот 85. так это было в Торонто в 95 году. Yeah, when Derivative first started, we did, first of all, this whole presentation is done in Touch Designer. As you can see, there's all the video playback and Как вы queuing. видите, вся презентация сделана в тачдизайнере, и везде есть в проявлении видео. So one of our first projects was with a Canadian band called Rush. So we did visuals for 15 songs of a tour in 2002. Мы делали в 2002 году 15 композиций музыкальных для канадской группы, рок-группы Rush. And this is actually Marcus Heckman. We sent on tour with Rush. Да, это вот Маркус Хэкман, который как раз был в этом туре And I don't know, группы Rush. have you seen the movie Spinal Tap? Spinal Tap, No, okay. Anyway, so at that time we were using these laptops from Alienware. Actually, really, В то время мы использовали вот такие лаптопы от Alienware and MIDI controller. и MIDI-контроллеры. Yeah. Okay, so Isabel showed one of the early large projects for Touch Designer at the Guggenheim Museum by Obscure Digital. Изабель на своей лекции показывала фотографии вот этого проекта, видео которого вы сейчас видите. Это мейпинг Obscure Digital на Гугенхаймский музей. Both outside and inside. And inside, it was Внутри, снаружи, везде был мейпинг. basically a video VJ system with cues for a award show for YouTube. В принципе, да, это была виджейская система просто с ключевыми кадрами. And then after the same company, Obscure Digital, did video projections on the Sydney Opera House, both inside the Opera House and outside. И эта же компания Obscure Digital делала вот этот вот волшебный мейпинг на Сиднейскую оперу. Тоже и внутри, и снаружи. And this is about 30 projectors and 20 computers running Touch Designer for real-time playback and video playback. И здесь порядка 30 проекторов и 20 компьютеров, которые вместе соединены в один медиасервер и управляются тачдизайнером. And Isabel also showed Amon Tobin, which was the first live music show with projection mapping with Touch Designer. Изабель показывала тоже в своей лекции фотографии шоу Амона Тобина, которое тоже первое мэппинг-шоу, которое сделано, ну, такого порядка, которое сделано в тачдизайнере. So the performer Amon Tobin is in a box inside here doing his music, and the VJ is outside. Амон Тобин сидит в центре в стеклянном боксе среди вот этой конструкции из кубов и вживую играет. And this is in starting in 2010.
this project toured. Dirty И birds. с 2010 года этот проект тоже много был в турне. And I think the last tour is last year. И в прошлом году было последнее турне. This is Moment Factory's work at the Los Angeles airport. And Moment Factory is a company in Montreal, Canada that uses Touch Designer for lots of their interactive projects. Moment Factory. Moment Factory. Компания Moment Factory оформила аэропорт в Лос-Анджелесе, и это тоже одна из компаний, как Obscure Digital, которая использует Touch Designer как один из основных инструментов в пайплайне для. So when you walk by all these pillars, they start spinning. Это интерактивная инсталляция, когда вы идете мимо этих колонн, Where are они they? начинают I'm sorry. Ah, there they are. I'm sorry. And this is another project of theirs that uses voice input. Это еще один проект, который использует голосовой вход. Touch Designer was used in the movie Gravity using robots from Bot and Dolly, and the production was done at Framestore in London. Touch Designer использовался при создании фильма «Гравитация». The production of the movie. The production of the movie was done by Framestore. Продакшн съемки этого фильма происходили в студии Framestore в Британии. Yep. And there's the shots from the movie. But Touch Designer was used for shooting the live action of the actors, their faces especially, not for the CG around them, but filming the actors on set. Touch Designer использовался для съемок самих космонавтов и того, что происходило у них на лице. The faces, you mean the helmets? The faces of the actors. So, for instance, while shooting the live action, the whole actor, but especially their faces, to get their lighting. So, okay. So Touch Designer использовался здесь для съемок актеров. So Touch Designer was controlling the full timeline of a shot in the movie, which include moving the camera with the robots, moving the actor with the robots, also playing back video on the panels to illuminate the face of the actor. Touch Designer управлял полностью таймлайном, на котором находились одновременно инструменты, которые вращали, механика, которая вращала актера, инструменты, которые вращали фон, который давал блики, отражение на скафандр и камеру. So they also designed something called the light box, which is a bunch of LED panels which played back pre-rendered video to illuminate the face of the actors correctly. И также Touch-дизайнер выдавал картинку на ледовые панели, которые как раз создавали реалистичное отражение на персонажах. So often people ask, everybody here knows what procedural is after this week, but I'm going to explain it again. Наверное, все из вас уже знают, что такое процедурность, прослушав там 4 дня мастер-классов, но я все-таки объясню это еще раз. So the design of Touch Designer was based on, this is about in 1990, based on the design of modular synthesizers, audio synthesizers. Дизайн Touch-дизайнера разрабатывался в 90-х, и он основан на модульных синтезаторах. Because they share the architecture of a module with controls, with outputs and inputs connected by wires. И это отражает философию вот этих вот модулей, которые имеют входы, выходы и управляются крутилками, слайдерами. So I had played with this model of ARP 2600 synthesizer, and this other one called Synthi,
Я играл с этими синтезаторами 21 что-то там, я не в курсе. И вот еще с этим синтезатором, который называется CNT. This one, which used a lot by musician Brian Eno, you put Этот синтезатор много использовался Брайаном Ино. you put plugs in here, you put pins in here to connect outputs to inputs, just similar to in touch. Ну да, вы вставляете входы и выходы, замыкаете разные цепи, получаете. And there's a general, module or synthesizer module with controls, outputs, and inputs. Еще один пример интерфейса. Okay, so a lot of what Touch Designer became was based on this idea, except this is traveling along here is just audio signals and voltages, but in Touch Designer you have images, 3D surfaces, and other things. Да, то есть принцип такой же, как на модульных синтезаторах. Мы замыкаем входы и выходы, и это трансформирует какие-то сигналы. Только в отличие от аналоговых сигналов в синтезаторах, в аудиосинтезаторах, мы в тачдизайнере мы гоним картинки, 3D-графику, данные. Что-что? У нас примерно такие же схемы получаются. They say that their patches look. Their patches look like this? Yeah. Really? I thought so. Sometimes mine do too. I'm sorry. Yeah. So. Yeah. Also, this is for programmers. In the 1980s, Unix appeared, which is Linux. В 80-х появился Unix, который на самом деле Linux. And I was also influenced by the idea in Unix of what we call pipes. И это дало нам много идей, как мы их называем, pipes. So how things worked in Unix is you had a program which sends data through a pipe to another program, which sends data through a pipe to another В program. Linux одна программа посылает данные в другую программу через pipes. Кто знает, как по-русски как это переводится? А? Pipe. Ну, труба, да, ну в смысле нормальный перевод адекватный pipe, да, так и есть. Pipe is like for water, sending. Yeah, I understand that. I mean, the thing is that in Russian, we normally, when we get technological terms, we normally don't translate it, and sometimes when you invent some Russian word for some technological term, it sounds strange. So Oh, okay. Ask Linux knowers. Oh, I see. How they translate that, yeah. So it's like wiring together things. Yeah. And in 1990, we didn't have interactive graphic systems, like Andrew said. В 90-х у нас еще не было интерфейсов, чтобы управлять графическими системами. So the way we did animation is using text scripting. Мы писали все анимации вот таким вот текстом, программировали. So this script here is like a SOP network, Этот скрипт — это SOP Network, which runs for 300 frames, который идет 300 кадров, where you take some keyframes где вы берете какие-то ключевые кадры, and send it to a program called Interpolate, дальше передаете их в программу, которая, в программу Interpolate, and then you send it to a program called Sweep, и потом в другую программу, которая называется Sweep, and then to a program called Texture and put it into a disk file. а потом в программу, которая называется Texture, которая текстурирует и выдает в итоге файл в формате OGG. So this is the way we did film effects in 1990. That's the whole industry used scripting like this. Вот так вот в 90-х годах вся индустрия, собственно, программировала графику. So I had the idea that we should make it visual and graphic and interactive. И мне, конечно, казалось, что мы должны это делать более визуально, с использованием более визуальных средств. So this is Prisms, which appeared before Houdini. И перед вами Prisms, программа, которая появилась до Houdini. So this is made by SideFX, and this is the first product that we had at SideFX. Она сделана в компании SideFX. So, Первая программа, собственно, SideFX. so this was the SOP editor in Prisms, which was
These are the nodes here. These are the operators. В Prisms тоже был SOAP интерфейс, и вот вы здесь видите, как он выглядит. Это вот ноды. So this is a torus SOP, and that pipes to a twist, to a circle, to a stamp SOP. Tor посылает данные в твист и Twist and circle and stamp. So you put the torus, you twist it, then you take a circle. This is the, These are the SOPs. the heading of the operations, right? Yeah, that's right. So it Да, goes. то есть как бы это аналог сопов, как вот в тач-дизайнере, они как бы идут одна за другой слоями, и каждый выполняет свою операцию. Yeah, so the great thing about this at the time is that when you hit forward, everything could animate. И в то время это было чудом, что когда после такого вот наслоения операций ты нажимаешь Animate, все как бы работало как анимация. So now we take this. This is everywhere now, but in Это как бы для нас норма, стандарт, а в то время это была революция. so but this at that time was used was very unique, and this is why we received our first Academy Award at SideFX. Это было действительно уникальным на тот момент уникальным софтом, именно поэтому мы получили, собственно, Оскара. The first feature film using this was Apollo 13. Первый фильм, который использовал этот программный пакет, это был Аполлон 13. And then after that, the nodes started looking like this in 1993. И в 93 году уже интерфейс стал похож вот на то, что вы видите. So this is like a top editor, except it's not real time. Это топ-эдитор, ну то есть как бы это топ-ноды. И единственное как бы отличие, что это он не real-time. So this part of Houdini had an influence on the software called Nuke from. И эта часть Houdini очень сильно повлияла на пакет для композинга, который возник позже. And then, many years later, this is 2010, and this is the network for Plastic Man song for his. И это 2010 год, и это уже нетворк для шоу Plastic Man. And this is what it looked like. Whoops. Beautiful picture. What's that? It's a beautiful picture. Yeah, yeah. You don't see it like this on the video. Yeah, exactly. So, exactly. So, well, here it is on the. So this is Rich's music system. Richie Houghton's music system is Ableton with extra hardware, and Ableton is sending data to Touch Designer via OSC, which is generating the graphics. What is the name of Plastic Man? Richard? Richie Houghton. Ричи Хотман. Ричи Хотман посылает из Ableton данные в Touch Designer. Okay. It's interesting sentence here. This is the old definition of a pixel. Yes. Это старое определение пикселя. So it's yes. The old definition of a pixel is a dot of light arranged in a static grid. И оно гласит, что пиксель это точка света, вернее, это точки света, организованные в статичную решетку. And now, as you can see today, especially after the end of TouchFest, a pixel is not always a dot, it's not always light, it's not always static, and it's not always a grid.
Но и да, в фестивале вы понимаете, что пиксель это не всегда точка, не всегда света, не всегда статичная и не всегда организованная именно в решетках. Right, so it can be anything. So it's a Это может быть все что угодно. breakdown of definition. Понимаете определение. This is made by Front Pictures a few years ago, and it held the record for the most number of projectors on one computer, which Эта was инсталляция была сделана компанией Front Pictures, украинской компанией, которая побила рекорд по количеству проекторов, подключенных к медиасерверу. which is 52 projectors on one computer. 52 проектора подключены были к одному компьютеру. And here's the touch network, one component for every projector, Да, каждый компонент для одного проектора. Это and называется проектор. that kind of thing. Okay, so that would also pushing a lot of pixels was user interface made by a touch designer user called Keith Lostraco. Keith Lostraco made this user interface. Keith Lostraco сделал этот user интерфейс. It is all done in touch design, right? Yeah, it's all. Это как бы виджейский модуль, собранный на базе Touch Designer, просто интерфейс сделан вот этим художником. And this is called. Keith Lostraco. Yeah, and it's called. The software is called Luminosity. И этот does he sell it or does he? He's trying to get it ready to sell. И он его продает под названием Lustrato. Yeah, he wants to sell it, but he's, of course, Lustrata? Lostrato, Lostrato. Lustrato. Yeah, sorry. Lustrato, да, это называется. Непонятно, как бы, каким образом он его раздает или продает, но скоро надо будет продавать. Yeah, here's the name, Keith Lostrato. Но это может выглядеть как угодно, да. Дело в том, что, как бы вы видите, да, что на самом деле базовые элементы все очень похожи на тайп-дизайнер. Это и есть тайп-дизайнер, просто когда ты собираешь виджейскую колбасню, где очень много кошек для подгружения видео, она автоматически начинает выглядеть как изолюм. Ну, в смысле, если бы, например, вы пользовались каким-то другим виджейским софтом, то вы бы могли сравнить. Как минимум, вот мне это напоминает другой виджейский софт, сейчас я забыл его название, но в общем это действительно очень такой для виджея очень стандартная среда. Куча мелких картиночек, вот, которые вы забиваете, этих самых флотов, да, которые забиваете видосом своим. Причем такого вот обычно содержания. Яркие фрактальные какие-то туннели. Да. Yeah, so it's mostly based on some video playback and some generative visuals. Ну, A да, mixture. здесь возможно смешивание и проигрывание готового видео, то есть подгруженного видео, и генеративных каких-то видео, тоже, которые генерируются в Touch. Are they exist like presets or? The generative stuff has presets too, so it's it's presets and Пресеты also. тоже есть, но я так понимаю, что вы можете внутри составлять какие-то свои генеративные патчи и потом их проигрывать. Ну, то есть подгружать, не видео, да, а подгружать не компонент, в котором у вас там типа что-то говорит, генерится под... Например, да, типа того. So he developed his own projector blending. Вот пример с прожектор блендинга, то есть смешивание проекторов. And he developed, as Isabel showed, for BlizzCon, for instance, recently it was used for the big stage. Для проекта, для игры BlizzCon это использовалось. And there's the interface of Luminosity during BlizzCon. И вот интерфейс Luminosity. Yay. 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 Okay. So, okay. So I'm going to show just how
I'm going to show now another application made with Touch Designer, which is Сейчас я покажу еще одно применение тач-дизайнера. this one is also a mixing tool that we made at MUTEC with Marcus Heckman, myself, and 15 students. Это еще один инструмент для виджеинга, для смешивания видео, который мы сделали на Мутеке с Маркусом Хекманом и с нашими студентами. So the idea is that the students made content, and we all made a mixing interface together. So let me just play this for. Идея была в том, что студенты делали контент, а мы сделали интерфейс, микшерский интерфейс, в котором мы могли это все смешивать. So the students made all these procedural effects, and we had a left channel, a right channel that were mixed together. Студенты сделали очень много генеративных эффектов, и у нас было два канала, правый и левый, которые мы могли смешивать их эффекты друг с другом. So as you see, there's different effects that they made, and each one. They react to sound or something. Yeah, I'll explain that in a second. So each effect had its own controls. Каждый эффект имеет свои настройки, свои ручки. То есть, когда подгружаешь эффект, они подгружаются как раз с настройками. So these controls here were mapped to a MIDI controller. Центрально этот вот набор ручек был примеплен к MIDI-контроллеру. So for each effect, we had 3 sliders that we gave to the students. Для каждого эффекта у нас было 3 слайдера, которые мы дали студентам. Plus anything that they wanted extra. И когда им нужно было больше настроек для управления своими эффектами. And so this would be controls for the left channel, level, and then from there we can do a mix between the two sides. Наши базовые каналы, которые мы им раздавали, это среди них были настройки level, уровень яркости. Вот, and these are a lot of the blend modes that are in the composite top. И внизу огромное количество режимов смешения, как бы математической операции смешения. Okay, so I'll. How long did it take to make all this stuff? Well, it was really 4 days. 4 дня. Yeah, but we know what we're doing, so it was, and we've done it a lot of times, so it's a little easier than I wouldn't say everybody can do it in 4 days, but yeah. And I'll show you. There's a lot of parts to it. For instance, this part down here is the audio reactive part. Вот это нижний модуль, который дрожит этими слайдерами, это аудиореактивная часть. And I'll show you the inside of that. So first of all, let's look at the whole project. Давайте посмотрим, зайдем внутрь. So the audio reactive part is here, and we started with a network from Matthew Regan, who. Вот аудиореактивную часть мы начали собирать с патчем Мэтью Регана. Yeah, so we took sound and filtered it, and then processed it to. Мы забираем звук, фильтруем его, обрабатываем. But this network had no user interface. Но у этой цепи не было никакого пользовательского интерфейса. So this one of the students took the network and added some features and added this user interface to it. So. Один из студентов немножко доработал эту сеть, добавил некоторых фич и написал интерфейс. So we could take, for instance, the low and assign it to level, let's say, just by, I think we click here and we do Alt-M. No, we do click here, sorry, and we do, right. So now. И теперь мы можем привязывать два слайдера из разных компонентов с помощью шотката
Shift M. No, actually, in this case, it's just you click the slider and then you click on, let's say, one of these things, and now you get two. So it is not with the shortcut, it is No, with that- the button. yeah. Мы просто выделяем один из слайдеров и потом нажимаем на стрелочку в звукореактивном патче, и у нас происходит привязка одного слайдера к другому. But assigning MIDI controls to any of the sliders is done with shortcut. А если нам нужно делать MIDI привязку, то вот это можно сделать через шорткат. Yeah, and By the way, is this instrument property, how it's called, you cannot distribute it free or? no, I want to get it posted on the forum. Okay. Yeah, exactly like this. But we're just fixing some things up, and getting permission from the students to use their different That's what I was effects. asking about. Is it Yeah, they most of them want to have it up. Yeah. So so these are the different kind of. Грег хочет выложить его однажды на форум, все могли скачать и порыться в нем, изучить. Yeah, so there's Но он, But- they say you can post it in the blog right today. Everybody's waiting. Oh yeah. So as soon as I get permission from the students, Но он должен получить от всех it's студентов gonna go out. разрешение на использование их модулей. Просто это вопрос этики. yeah. So most of them are very simple effects from the students, and like this one here is from me. Yeah, right. This one here. So yeah, that's right. You can kind of play shapes with the keyboard, like Да, here. вот на этом эффекте вы с помощью клавиатуры можете играть с формами. Okay, so let's look inside a little bit more, and then we can stop looking at this. Hang on. Давайте заглянем немножко еще. Yeah, so here's the controls at the bottom, and then this sends out Интерфейс нижней части. a video for each A and B channel. И этот интерфейс управляет видео, которое посылается в канал, в правый и левый канал. And then there's added effects on top of that, which И is, поверх этого можно накладывать эффекты, как в любой видеопрограмме. and then that goes to the mixer here, and then other ways of mixing as well using mats. Ну да, и дальше это все как бы может быть смешано, и причем смешано с помощью, опять же, разных масок. And then there's a way of adding, using just a slider here, some simple effect of the audio effect И on top еще of все it. может быть промоделировано поверх этого аудиоэффектами. And then there's a generator of ramp here, so two color choosers form a ramp here. So Здесь с помощью двух колор-чузеров, ну как, в общем, короче, это колор-пикер, это такой инструмент в таче, где вы на кругу можете выбирать точку, он вам цвет создает. Вот, и выбрав две точки, вы получаете градиент. yeah, so you can apply color ramp to it using the color И picker. потом накладываете этот градиент сверху на... Ну, то есть вы таким образом изменяете цвет финального видео. That's mostly it. We had to also, just because this is for Mutech, it was for the main room, projecting on two walls on 6 projectors. Это было сделано для того, чтобы проецировать на Мутеке в главной комнате, в главном здании на 6 проекторов. So we had to run this on 2 computers, И мы должны были, ну, это должно было работать на двух компьютерах. each with 3 inputs on each computer. По 3 выхода с каждого компьютера. So it was one TOW file on both machines, and Это один и тот же TOW файл на двух машинах, and it was synchronized, they were communicating. yeah, that's right. So here's where we synchronize. We gather information here, Вот модуль, который обеспечивает синхронизацию работы двух этих компов, чтобы... and we merge them all together, and then we send it
to the other computer. So here's all the knobs and And where do you collect the data from? the data comes from, it comes from the MIDI controller here. It comes from each artist's But it is component. on each computer, right? Well, one computer gathers, the other one sends sends it back out. So this, so right now, so we have this way. Извините, сейчас одну секундочку, я пытаюсь понять, просто чтобы вам адекватно перевести это все. There were two computers running at the same time, Yep. two parts of the patch, right? No, it's the same, exactly the It's same the patch. Same patch, yeah. Yeah. But it was done for display, right? Yeah. For making it display. Yeah. Да, то есть как бы два патча абсолютно одинаковых игрались одновременно, и чтобы выдать, как бы, ну, там была такая система, что, видимо, по 3 выхода с карты, вот, чтобы это выдать на 6 компьютеров, вот, собственно, они играли одно и то же, а выдавали на разные проектора. И синхронизировалось это вот в этой зоне. So you can see the audio is being sent and the color ramp and all these other controls from the nano controller, which is the. So that goes out through touch out, and then on the other computer it comes in. То есть они общались через ноды touch in, touch out. And then somewhere on the other computer comes in via touch in, and then it gets exported to all the right places. Да, и экспорт с одного компьютера MIDI данных получался в другой компьютер через touch-in и раздавал на все параметры, на которые необходимо. But how was the synchronization? Why didn't it have any delay and dropping in? It has delay just a very small So they were amount. not perfectly synchronized? No, to no, them? no. Окей. Извините, синхронизации в данном случае не было задачи, поэтому они просто как бы один компьютер слал MIDI данные на другой, и там могли быть задержки, но, видимо, они были не настолько важны и не настолько страшны для этого проекта. А? Может быть, если честно, я иногда в потоке ну, как бы не слежу за всеми мелкими деталями. Я единственное понял, что он использовал 6 проекторов на 2 стены. Ну, может быть, я не знаю, какие-то стены, может, они длинные, да. Может быть, were two walls, right? Pardon me? What was the geometry of the room? Oh Two yeah, walls, it or- looks like. Сейчас увидим. Oh no, not this one. Hang on, it was this one, I believe. Yeah. Okay. So this is one. This is the other wall. Left wall was one computer. The right wall was the other computer. Ну да, ну как длинные стены, все понятно, да. То есть они идут в вшивку. Yeah, and these are two of the students who are VJing for the first time. Да, и два студента, которые виджели первый раз в своей жизни. So it was quite a thrill for them. So actually, there were like 3 walls. Two No, but walls and these two walls in screens, front right? were just an extra video feed. So really, we have 7 outputs, one extra one for the front screen. То есть еще в системе еще как бы вот там 2 боковые стены было и центральный экран еще, который еще 2 проекта обслуживали. Yeah, so it's just an idea, but let's see. And you can tell when the tow file is running, the server number is 1 for the main computer with the user interface, and 0 for the main computer, and it's 1 for the other Да, когда computer. работают два сервера, значит основной под номером 0 и следующий. Or 1, you know. Yeah, 0 or 1. Yeah, based on which computer it is. So that's how you tell, and you use this information to switch. Да, таким образом вы как бы даете информацию, с какого на какой переключаться. So, okay, so anyway, that's the idea for this mixer. But I must say that, you know, every mixer you make is just for your own taste. So your effects are your own taste and everything, so there's nothing special about this, it's just. Я, да, не хочу сказать, что здесь что-то есть особенное, там, и резолюм может быть красивый, конечно. Вот, но вы каждый раз, когда создаете какой-то сетап под диджеинг, обычно создаете его под себя, то, как вам удобно, то, как вам нравится. Интерфейс, в общем, отражает ваше представление о вкусе и удобстве. Okay, so let's get out of here and stop for a second and look at some VR next.
before we finish soon, because we don't have too much Немножко time. VR-проектов. So, well, first I want to show one projection mapping project which I really like. It's this one made by Todd Moyer in California. Один проект, посвященный мэппингу. It was for a music festival, and Who's the guy, the maker? Todd Moyer. Тодд Мойер создал. And it uses, as you see there, it uses just a one input of angle, Он использует один контроллер, который задает угол, which rotates a 3D model который крутит 3D-модель and renders it several times for projectors. и рендерит ее под разными четырьмя углами для разных проекторов. So here's the touch network, that's the controller, that's the rotation, and then there's manufacturing А of вот the производство самой змеи, этой гусеницы, caterpillar, and shipping and assembly, and then it's party time. а вот и время вечеринки. So let's get some music. Okay, there's the key. The rotation here is by a bunch of kids in funny costumes. В своих период, в данном случае, дети, ну, короче, вращают мухомор, дети. Yeah, all night. There they are. They do it for free too. So like They're pushing. Yeah, the controller just reports to Touch Designer. Это такое интерактивное, на самом деле, карусель, где люди вращают ее, и вращая контроллер, этот контроль вращает проект. Good speed, it doesn't lose the mapping. The mapping doesn't shift from the model. No, it can't, because all the computer needs is one angle, and the thing that is measuring the is just has to be accurate, and the projectors. Здесь никаких проблем нет со скоростью. У нас только меняется угол, и в принципе это не такая, никакой нагрузки не особо на. Yeah, and the projectors don't move Проектор не дает. as long as. He said that it's a nice mechanical system. It is very precise. Yeah. But it just has to have one accurate encoder, but still good. It has one accurate encoder. Encoder, yeah, one encoder, like an angle encoder. So it Ну just. да, здесь хороший энкодер, чтобы это не лишнее. Here's one. This is using projection mapping, leap motion, and some particle physics that was. Здесь проекционный мэппинг, leap motion и физика частиц. And this is using NVIDIA physics library that И это сделано с использованием библиотеки NVIDIA Physics, a programmer Vincent Jose integrated into Touch Designer. которую Винсент, вот, программист, интегрировал в Touch Designer. And then Is it open also? Anybody can use? yeah, I think he posted what he did. I believe because he. Ладно, будем надеяться, что мы найдем это на форуме вскоре. But then that's on a small scale, and then on a bigger scale, same person made this А вот его проект более масштабный thing for a festival in the United States для фестиваля в Штатах. with a transparent fabric, sort of a. С полупрозрачной тканью, So there's that. экранами, с полупрозрачной тканью. Okay, so this is the VR thing. So this thing is called Это пример the future of music. называется «Будущая музыка». It's kind of Или «Будущая музыка». it's kind of stupid, but it's kind of cool, I guess. And so this is the full VR view after the finished piece is made. So Это финальный вид раскладки VR.
So, Вот после съемки. so it was photographed or filmed in parts. So this part was Это все filmed, снималось по частям. and then, yeah, this part was filmed separately, and then this part was filmed, and then that part was filmed. So we had, Все эти части снимались по частям и потом были собраны в одну rectangular, right? yeah, that's exactly. В ректангулярную как бы текстурную модель, которая потом может быть натянута на сферу и восприниматься в VR. So and so then it was composited in Touch Designer, И композит весь был сделан в Touch-дизайнере. and some of the masking was done in After Effects after the movies were filmed. Masking after Masking. it was already composed in Touch-дизайнере. Yeah, before, just before. А до этого, да, маскирование определенных частей делалось в After Effects. And then they shot the video, did the masking, brought it back into Touch Designer, then previs, and this what you'll see in a second is Это было снято, отмаскировано Are you okay? Did the spikes go to your butt? Sorry, I need to write that in 1 second. Okay, good. Okay, and then this is a final composite, and it's obviously a VR movie. And the final video being used on a mobile. Да, Camera надо rolling. её можно было- And action. You're back already. That was fast. Yeah. Okay. There that was was a fast. phone call. Somebody was Okay. from the outside. But Okay. Let me see. And yeah, this is the final piece. One? No. Number two? Yes, that's good. Loop? Just listen to that kick sound. This is unbelievable. Hey! Chop chop! Is that bass conductive foam? My bass line. And this is how I invented my signature creation. Dubstep. на съемке Mother of God. cases of mental diseases fixed after the video was released. No, mental diseases created after the Have any video. of you ever that was- heard of Yes. King Midas? Magic touch, crisp snare. Wow. Why's the music stopped? Attention, everyone. 1, 2, 3, yes! One last question. Mother of, mother of, oh, mother of, mother of. Yes, mental diseases. Ну да, расстройство умственное. So yeah, so the previs was while it was being shot, it was previs in Touch Designer, so you could see what the composite would look like. Превьюзи тоже делали в Touch-дизайнере, чтобы можно было приблизительно сказать, как будет выглядеть. It was done by Ronan, forget his last, Tashen, and yeah, here's just a shot of the elements as they're being put together. Was done by whom? Sorry? Ronan Tashen, as, Ронин Ташин, yeah, создатель безумия интерактивного. yeah. So that's the idea. Okay. So if we go in here, do we have 0 minutes left, or do we have Kind of, yeah. kind of 0? Okay, okay, okay. 0 minutes. What can I do in 0 minutes? We can do some VR, right? Okay. So let me see what was happening here. This was a very nice animation done by a user in Australia. What's his name, Isabel?
Doctor, Австралийский Day художник Wang, по-английски доктор произвел вот эту вот чудесную анимацию для VR. So he did this thing that was used sound and it generated a camera path and generated random motion, and that was done in 2D. And then he started to say, let's do it in 3D. So then he rendered the same thing into a render top, but with a different projection, like box Он projection. сделал сет с кубиками, в 3D отрендерил это в CubeMap текстуру. And he pulled out the in the palette. He pulled out the Oculus Rift this component, and he put it here, and he started doing this, and then I think, И вывел это в компонент Oculus Rift. and then you put on the Oculus and move your head around, and you can see this stuff with your two eyes and so on. So that's the main idea of his work, is turning a one camera non-VR thing into a virtual reality thing using very simple addition to. Ну да, здесь очень простой метод получения вида с двух камер для двух глаз. Просто смещать немножко одну камеру относительно другой. Есть такой компонент, который тоже делает. Yeah, so this is both the cube map and the Equa rectangular map. You can use either with Можно, the да, touch. или рендерить в Rectangular, который потом надевается на сферу. But this, Или рендерить на два глаза сразу с камерой. but you can also just render it without this with two cameras, which is what he's done somewhere here. Scene 3D objects. Okay, anyways, in here is all the networks for the two left eye, right eye render, and Да, sending здесь, it как вы видите, два рендера для правого и левого глаза, and sending those two to the Oculus Rift top, and которые оба посылаются в Oculus Rift Top. that's kind of it for this thing. So 0 minutes. Is that 0 minutes? How much? Yeah, How about -1 minute? Okay, Come on, let's fast go one. back to the future. Back to the future. Okay, let's do this. Okay, we got a nice thing for animating. I told you I couldn't draw, but I can draw. So you just say bye bye and start drawing the next thing. Do like this, and you get it all nice. And you say, okay, I want to send that to my friend. Bye bye. And just click and draw. This is really good with multi-touch. Because you can put 10 fingers on and draw 10 little puffies at the same time. Да, и вот такую штуку хорошо рисовать мультитачем. 10 пальцев сразу создают кучу пузырей. So it uses a nice thing with multi-touch. This is the multi-touch in DAT, and it gets information from all your fingers. Multi-touch in DAT. Yeah, so whenever I click somewhere, you can see the data coming in here. Когда я туда кликаю, видите, что приходят данные в DAT. And I can say, let me say bye-bye one more time. Okay, bye-bye. And Еще раз я вам говорю bye-bye. okay, so then if I go into here, I can see every time I click, I add a new row to this table, which says where I clicked and how big my circle is. Каждый раз, когда я кликаю, в этой таблице обновляются данные о координатах круга и о его размере. And that is sent to Chop, and that is sent to Render. Все эти данные посылаются в чопы и идут на рендер. So it's instance. We have a bunch of spheres that we render. В конечном итоге мы инстансим определенное количество сфер, And которые мы рендерим. the secret is here. Whenever I click on whenever I click here, it runs a Python script, and Каждый раз, this когда я кликаю, запускается скрипт Python, and this adds new information to the table. и он добавляет новую строку в таблицу. And then after this thing, and then we have an interesting compositing. So the render just looks like that, which is not so interesting. But then Рендер выглядит вот таким образом, сырой. I blur it a bit, and then look for edge, Потом and выделяю края, blur it again, and blah blah, and comp, and then композу. add it together with a ramp, and then that's the final result. Да, композим это сразу, And мы получаем. and this is designed for two screens. This happens on the screen one, and when you say bye bye, it sends it off this screen, but it sends it into the next screen. So Когда я говорю bye-bye, это So you- уходит с одного экрана и
попадает на другой. So you can send that to your friend in the next room, and when it goes away from screen 2, the puffy dies. No more puffy. So it'll Когда 1, 2, она уходит с 1, экрана. 2, 3, puffy will go away, and that Я, честно говоря, перестал понимать, что я говорю. bye bye. Окей. There, okay, puffy's gone. Okay, done. And that's the end of my 0-minute talk. Окей. Thank you, That was super thank you, cool. thank you, thank you. I thank you for letting me continue. It was my pleasure because I totally went out of my mind to the end of Yeah, my translation. yeah, and that's where you look for stuff. Thank you. Okay.